Do you have a specific strategy for cracking prelims? Because in so many attempts, you would have got very good experience of cracking prelims exam. Yes. So what would be that one actually? Actually, నేను రాసిన 5 ప్రిలిమ్స్లో I cleared 4 prelims and The fourth one you could not clear. I could not clear. I definitely, నాకు somehow God's grace ఏమో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే I felt like I caught the pulse of prelims. So I had a very specific strategy. సో నేను చాలా మాక్ టెస్ట్ సాల్వ్ చేస్తుండే. వన్స్ ఐమ్ డన్ విత్ బేసిక్స్, అన్ని బేసిక్స్ నా నోట్స్ నేను చేసేసుకున్నాను స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచి. ఇది అయిపోయాక ఐ యూస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ లాట్ ఆన్ బేసిక్స్ టెస్ట్. సో అట్లీస్ట్ ఒక 60-70 టెస్ట్ రాస్తుండే నేను ఎవ్రీ ప్రిలిమ్స్ ముందు. 60 టెస్ట్ అంటే 60 into 100 questions and 6,000 questions. Span of 2 months. 2 months. 60 days, 60 questions, question papers. Single day test item. I feel it's a foolproof method. Like it requires a donkey-like hard work, but it's foolproof. At the end of the day, you want to clear and you're giving only 2 months. నేను ఇయర్ మొత్తంలో ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్ గురించి అసలు ఆలోచించను. జస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు 2 months ముందు ఐ స్టార్ట్. అండ్ సో అది అండ్ మెయిన్స్కి దిస్ టుక్ మీ ఎ వైల్. Before going for mains, there is one more question for prelims. See, when I was talking to so many successful candidates for the last so many years, the way I'm talking to you, so there were certain students who told me like they have attempted 120 tests, 140 tests, 175 tests, mock tests for prelims. I was surprised, like నిజంగా ఇన్ని క్వశ్చన్ పేపర్స్ దొరుకుతాయా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దొరకాలి కదా అన్ని కదా. అంటే ఇంత మెటీరియల్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉందా మార్కెట్లో? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఈజ్ ఇంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఐ బిలీవ్ అన్నీ అవసరం లేదు. సో ఒక 2 టెస్ట్ సిరీస్ ఏవైనా సెలెక్ట్ చేసుకొని, సో నేను ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ వెళ్తుండే. లైక్ ఫస్ట్ లెట్సే నేను హిస్టరీతో స్టార్ట్ చేస్తాను అనుకోండి, మోడర్న్ ఇండియా. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ వాళ్ళవి 2 టెస్ట్లు ఉంటాయి, వాళ్ళవి 2 టెస్ట్లు ఉంటాయి. నేను మోడర్న్ ఇండియాకి ఇచ్చే టైం 4 days. సో 4 days టెస్ట్ రాస్తాను అండ్ నా బేసిక్స్ రివైజ్ చేస్తాను సైమిల్టేనియస్లీ. అండ్ పక్కకి నెక్స్ట్ ఇంకో సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ అయిపోయాక ఫుల్ లెంత్స్. Okay. So kind of a module based polity, and then history, and then economy, and then geography. Once everything is completed, entire syllabus ఒక రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత then you will go to comprehensive test. Very important, each మీరు రాసిన ఈ టెస్ట్ని బాగా రివైజ్ చేయాలి. Like I used to revise each test 2 times before going to the exam. I made sure నేను ఎన్ని టెస్ట్ రాసినా each test is revised twice before going to the exam. And it also means that 6,000 questions అంటే 60 టెస్ట్లో వచ్చిన 6,000 క్వశ్చన్స్లో మీకు పర్ఫెక్షన్ ఉంది. 100% పర్ఫెక్షన్. బికాజ్ అంతకన్నా ఎక్కువ 6,000 కాన్సెప్ట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండవు సివిల్ సర్వీసెస్లో ఎంత చదివినా కానీ. అండ్ ఆల్ 6,000 కాన్సెప్ట్స్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్, దేర్ ఫర్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ వెరీ ఈజీలీ. సో జనరల్ ప్రిలిమ్స్ స్కోర్ ఎట్లా వస్తుండేది మీకు? చాలా కంఫర్టబుల్గా వచ్చేది. లైక్ నేను ఈరోజు చెక్ చేయలేదు, బట్ నేను లాస్ట్ టైం కీ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు 130 అలా వచ్చిండే. దాని ముందు కూడా 120s అలా. 120 plus in prelims is excellent score. So you've already got the pulse in the very first instance. The second instance would also lekunda meeku. I think it was both a curse and a blessing. నేను దాని వల్ల ఫస్ట్ టైం నుంచి ఇట్లా సైకిల్లో ఉండిపోయాను. I was about to say that actually. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, ఈవెన్ మై స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, యూఆర్ ఆల్సో సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్గైజ్. బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు పుట్ మచ్ ఎఫర్ట్స్ టు క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ దెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దాట్ you will not miss prelims every time you write the prelims, but the mains is the one, or interview is the one where you are stucking yourself. Failure cycle lo padipotam manam. కదే అయింది మెయిన్స్తో. Luckily for you, the 4th attempt was a break కదా. అక్కడ మీకు రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి టైం దొరికింది. రైట్, ఎక్సలెంట్ అది. సో బట్ ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఇది ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ ఫుల్ ప్రూఫ్ స్ట్రాటజీ. ఇట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. లైక్ నేను నా మ్యాక్సిమం అవర్స్ ప్రిలిమ్స్ అప్పుడే పెట్టేదాన్ని. సో యా, దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రిలిమ్స్ వాజ్ అబౌట్.